Tikulandireni pano pa Friends Connect Malawi. Mpulogalamu yathu ya lero tikhala ndikucheza ndi Honorable Lucius Banda amene ali National Campaign Director wa chipani cha UTM. Pulogalamu timafuna tikhale nayo dzulo koma zinavutirapo ndithu chifukwa cha connection ndi pulogalamu iyo tipanganso lero kuti ndicheze nawo achikulira amene kuti timve kuti chipani cha UTM chikukonzekera motani zisankhozi pokhala iwowo a National Campaign Director a chipanicho. Tijoineni pano pa Friends Connect Malawi. Kwa amene mukuti joina kumene pano pa Friends Connect Malawi. Mpulogalamu yathu ya lero tikhala ndikucheza ndi Honorable Lucius Banda amene ali National Campaign Director wa chipani cha UTM. Khala nafeni pano timvere limodzi kuti chipani cha UTM chikukonzekera motani zisankho zimene zikhale pa 21 Meyi. Khala nafeni ndithu. Tikulandireni nonse amene mukuti joina pano pa Friends Connect Malawi. Mpulogalamu yathu ya lero pano pa Friends Connect Malawi tikhala ndikucheza ndi Honorable Lucius Banda amene National Campaign Director wa chipani cha UTM. Tati timve nawo kuti chipani cha UTM chikukonzekera motani zisankho zimene zikhalepo pa 21 Meyi. Khala nafeni ndithu. Kwa amene mwati joina pano pa Friends Connect Malawi tikudikira Honorable Lucius Banda kuti atijoine pano. Khala nafeni ndithu. Kwa amene muti joina kumene pano pa Friends Connect Malawi. Pulogalamu yathu ya lero tikucheza ndi Honorable Lucius Banda amene ali National Campaign Director wa chipani cha UTM. Akhala kuti joina pompano kuti timve kuti chipani cha UTM chikukonzekera motani zisankho za pa 21 Meyi. Khala nafeni ndithu.
Kwa amene muri joina kumene pano pa Friends Connect Malawi, program yathu ya lero kucheza ndi Honorable Lucius Banda amene akhala kuti joina pompano ndithu khala nafeni. Kwa amene mukuti joina kumene pano pa Friends Connect Malawi tikudikirirabe Honorable Lucius Banda kuti ati joine pano pa program yathu ya lero. Khala nafeni ndithu. Kwa amene mukuti joina kumene pano pa Friends Connect Malawi tikudikirabe Honorable Lucius Banda kuti ati joine pano pa Friends Connect Malawi. Mu program imene fatimve kuti chipani cha UTM chikukonzekera motani zisankho zimene zikhale pa 21 May. Khala nafeni ndithu. Ziko maji kuleni. Santo
tikulandireni nonse amene mwatijoyina pano pa Friends Connect Malawi. Program yathu ya lero ndithandikizeza ndi Honorable Lucius Banda amene ali National Campaign Director wa chipani cha UTM. Tikulandireni bwana. Sikoma kwambiri moni nonse tathokoza kuti takumana poyamba ndipepese chifukwa cha dzulo komanso ndipepese kachiwiri nakhulupirira kuti ndikwanitsa kukhala tili pa khomo malingana ndi mmene zinthu zilili ndalephera kuti ndikhale pa khomo koma tiziyankhulana ndili choncha mshuwa mundikhululukira. Chimene anthu ayendapita akudziweni ndithu kuti ya Honorable Lucius Banda ndi ndani ndi awuzeni anthu amene atijoyina kuti akudziweni ndithu bwana. Lucius Banda ndi musician amene anabadwa zaka 49 zapitazo komanso wakhala akupanga kondale kwa zaka zingapo pakali pano ndinali MP temu imene ikuthayi komanso ambuye akayika dzanja anthu akatipa support tipitirizanso chikadutsa chisankhochi mwachidule nditha kunena kuti ndimene ndingalongosolere kuti Lucius Banda ndi ndani. Ndiyambira kumbali ngati ya constituency yanu kubalaka mukukonzekera motani kuti mupange change position yanu ngati member of parliament kubalaka. Sikuti ine ndikuchita kuvutika nazo kwenikweni nkhani yayikulu mkungo waonesa anthu zimene tapanga okhachita asesi poti mmadziwa anthu amayembekezera zinthu zosiyanasiyana komabe kwa ambiri amene amamvetsetsa mmene zikuoneka kuti ndizotheka kuchita return the constituency chifukwa tayika list ya zinthu zimene tapanga zimene tikanakwanisa mu zaka 5 komanso anthu ambiri ndithu amene akukhala ku constituency ko ali okhutira ndi zimene tapanga so simuchitosowa kulimbana nazo kuti bwanji timangozisiya m'manja mwa anthuwo ndi Mulungu kuti ngati anthu angaone kuti tipitiliza ngati singakhale motero zikaso motero ndithudi. Nde nkhani yayikulu ndiye kuti iniyo panopa munapita ku chipani cha UTM koma panonso ndino ngati National Campaign Director wa chipani. Kodi chipani cha UTM chikukonzekera motani zisankho zimene zikayo pa 21 May? Kodi nanga kugwira ntchito ndi Dr. Saulos Chilima ndikotani? Kugwira ntchito ndi Dr. Chilima ndi chinthu cha strange kwa ine chifukwa poyamba chimene ndaphunzira pogwira nawo ntchito ndi zinthu ngati kusunga nthawi zimene mondale kumbuyo kusilimaziwa kuti msonkhano wa pabwalo uja umawuza anthu kuti kumane wanikoloko nkukhala wanikoloko yomweyo ndaziphunzira kwa iwowa komanso ndine hard worker pa chibadwa changa koma I've never seen someone who works so hard like him. Ndiphunzitsa zinthu zambiri za tsopano zimene ndimaona kuti sizimachitika kwenikweni ndife Malawi kulimbikira pa chinthu kukhalanso ndi determination komanso confidence ndaphunzirapo kwambiri ndaphunzirako zambiri kuchokera kwa president athu a UTM Dr. Saulos Chilima komanso mutha kundivomereza kuti ndi munthu amene amayambisa zinthu chifukwa ndikamati mundale mundakhalamo chisankho ichi ndikupanga nawo ncha nambala 4 kukhala active kuti ndikuyima nawo koma nditha kunena kuti sinaone masanja Malawi muno ma politicians agwisa ntchito masanja a standard ngati imene agwisa pano ma live rallies zayamba ndiwo ndithu achita set a standard which is very high which actually most parties are following and it's very beautiful. So munthu akamakhala pace set akhoza kukhala mtsogoleri ndithu akamakhala pace set amatokhala mtsogoleri wabwino chifukwa ndi munthu amene amayambisa zinthu zabwino zimene wina aliyense akhoza kusatira. Ndimawerenga okay ndikutenga limbali mmene munali ku parliament fuli parliament pano yanatsekedwa bwana zabwera nkhani imene ankafa ma MP munapempha kuti anti-corruption bureau ikhale yoyima pa yokha ndikukhulupirira niyo Honorable Lucius Banda munali munthu mmodzi mmene munavotera kuti ndedi anti-corruption bureau ikhale yoyima pa yokha koma panapezeka anthu ena amene anakana kuti ACP ikhale yoyima pa yokha. Ndefunso langa ndilo kuti anthu amenewo ambiri anabwera ku UK nde ine mu maujeni anu mu manifesto yanu mukunenetsa kuti muzaonetsetsa kuti ACP ikhale yoyima pa yokha. Kodi zizatheka bwanji ulendo uno pamene anthu amene anapita ku chipani cha UTM ndi anthu amene anakana kuti period ya ACP ikhale pa yokha? Kodi zizatheka chomwe kadzalowa mboma UTM kuti ACP izakhala pa yokha? Well, sitingayankhe
conclusively kuti ndi anthu onsewo ndi amene adakana koma nkuteka kuti ponthawi imeneyo mayina anthu amene ali mbali ya boma ndi anthu omwewo amene abwera tsopano ku UTM. Kodi bill imeneyi kuti inuyo ku UTM mukuona ngati muzayipanga kuti ACP zakhale imapayoka? ACP zainokhayo imapayoka chifukwa ambiri ndi amene tikufuna zimenezo kwa anthu amene adavomera nthawi imeneyo kuti adakana nkuteka kuti they were following their loyalty. Ndipo amalawi ochepa amene timatha kuchita place our principles pamwamba pa maloyalties. Nthawi zambiri anthu amasatira chimene chipani chawauza kuti chipani chanena mwakuti alesa mapanga chomwecho. Then nkuteka kuti nthawi imeneyo their loyalty was to DPP, which was the ruling party imene inafuna kuti ACP isakhale independent. But I'm sure for them to be able to say let me go ku UTM adadziwa kuti kumene tikupitako ndi another organization which actually thinks the other way around. So I am sure those people must be changed in terms of their thinking mindset. Komanso nkuteka kuti akachita conform with the principles of the new organization zimene zili zokhuza kuchita set udindo amene wa anti-corruption bureau chief kuti azikhala independent. Demo mu manifesto anu mwanenaso nkhani ngati ya quota system kuli mufuna quota system ndithu izati. Koma ndikabwerera kumbuyo nthawi imene olemekezeka Dr. Saulos Chilima ndi amene ankapanga handle ma reforms a quota system. Kodi ndi chifukwa chani honorable Dr. Saulos Chilima sanapange chako kuthetsa kwa quota system pamene iwowo ntchito inali ndithu yawo yokuti ma reforms anali m'manja mwawo? Chifukwa chani ankachita asapange chipani chawo kuti azathetse quota system kwa Malawi? Mukhoza ndivomereza kuti nkhani ya marifomu mmene idathera tonse tikudziwa kuti idatherano mokuti munthu akupanga zinthu zija kenako tinangoona kuti wachosedwako kumene kucha. Nkuteka kuti mwina ma arguments ngati amenewa anayamba kubwera kuti izi bwanji kumene timaona kuti munthu uja ntchito ija amulanda. And it shouldn't surprise you kuti in the end anangoita decide kuti let me do zinthu zina zosiyana ndi izi. Nkuteka kuti zinthu ngati zimenezo kusagwirizana ndi ma authorities pa view yawo ya zinthu ngati quota system. Nkuteka kuti chimodzi mwa zinthu zimene zinapanga mwina kuti ineyo kuli bwino if anything ndingopanga za mtundu wina kuti zinthu zimene ndimafuna zija ndizazipange ndili pamwamba, because chinyamene akudziwa achimwene kuno ku Malawi munthu ukakhala pansi kuyambira vice president kumapita uko suka ndi mphamvu kwenikweni yoti nkuchita nkulamulira kwenikweni. Oti zimandabwisa anthu akamati tikanena mbali ya Dr. Saulos Chilima anali vice president wa dziko ndipo akadali vice president wa dziko ndi chifukwa chani sanathetse bula la quota system? Bwana ku Malawi akati vice president ndi almost ngati munthu oti wangokhala ngati kachikwangwani somehow. Mawu amene ananena Dr. Bakiri Muluzi kuti wapakeri alasayimba beru mudziakumbukira. Mawu amene aja nkamveka ngati ndongocheza koma ndiona ndithu zimatheka kuti vice president alipompo koma mwina bwana nkumachoka dziko lino kupita kukayendera dziko lina nkusiya udindo wa vice president kapena oyang'anira dziko kwa minister vice president alipo. Takati kuziona kambirimbiri pa ichi vice president samakhala ndi mphamvu mdziko lathu lino. Chifukwa chake ife ngati UTM tikusindikanso pa mfundo kuti payenera kukhala njira yoti mpando umene wa vice president tiuwunikenso bwinobwino kuti usakhale mmene ulili panopa kuti azikhala munthu wokuti wina akakhoza kungomuseweresa mmene angathere. So singachite blame kuti bwanji sanapange zimenezo. Pali zinthu zambiri zimene akadakumba akadapanga koma munthu uja anangokhala ngati kumangoyang'ana kuti nanga nditani. Kamukuniva pamene Honorable Lucius Banda? Ndifuna ndifuse nawo kodi zisankho zapa Malawi Honorable Lucius Banda, kodi zisankho zapa Malawi zimabedwa? Kwa amene muli joina kumene pano pa Friends Connect Malawi ndikucheza ndi Honorable Lucius Banda amene National Campaign Director wa chipani cha UTM. Ndefunso langa ndimafuna ndifuse nawo. Ndikukumbukira chipani cha UTM chopangidwa fomu kuma Center Ground.
a president anu amene ali Yes. Dr. Saulos Chilima ananena kuti ife zobera mavoti timazitha timasewera game imene ndipo chaka chinochi kuti obera mavoti ndini mafuna ndifunse nawo kuti kodi zisankho za pamalawi zinamba zabedwapo nangati chifukwa chani a Dr. Saulos Chilima amakhala akunena kwauza anthu kuti zisankho izi zibedwa chifukwa chani akumayankhula mawu amenewo pafupipafupi zimene zafika pakana panopa a president athu Profesa Arthur Mutharika nawonso ayankha mawu amenewo kodi zisankho za pamalawi zimabedwa Pali a growing means imene idakhazikika mwa anthu kuti chisankho abera chifukwa pa zisankho zimene zakhala zikuchitika m'mbuyomu nthawi zonse kumakhala chipani china kapena zipani zina zimene zimanena kuti atibera ndiye pa ichi anthu amachikhazikisa kuti chisankho chimabedwa sindingakhale ndi umboni kuti chimabedwa kapena sichibedwa chifukwa sinaberepo ndiye knowledge ndilibe koma chifukwa choti anthu ena amanena kuti chisankho chatibera ndikuganiza kuti zimene zija zili ndi vuto limodzi kuti zitha kufola anthu ena amene akanatha kukavota amamba kukhala ndi mind yokuti ndikatayiranji nthawi ukavota pamene timamva kuti taberedwa ine ndingozisiya. That's why atsogoleri ambiri akhala kumasankha kulimbikitsa anthu kuti musafoke kavoteni chisankho sichibedwa ndi udindo wa atsogoleri wina aliyense kulimbikitsa anthu kuti kavoteni chisankho sichibedwa. Ndamvanso ngakhale a Dr. Lazarus Chakwera akhala kumanena chomwecho kungoti anthu amanena mosiyanasiyana mmene amanenera Achilima anthu ena amaona ngati kuti mwina pali china chake chimene chili behind koma the whole idea ndiyo kuti anthu akavote asabwerere mbuyo chifukwa tikufuna mavoti. Voter apathy is very bad. Anthu akapanda kuvota sadziwa kuti akuvotera zimene sakuzifuna. So atsogoleri amangoyesesa kuwauza anthu kuti akavote koma sikuti pali ene sinister intentions as I don't think there's anything that is hidden that I think can be there. Because here and there also depera kumamba my issues. Koma Dr. Saulos Chilima anapitiriza ndithu anafika potchula mayina ndezidakhala kuti nkhani isizoona ndi chifukwa chani anawatchula mphana Honorable Dausi kuti iwowo ndi amene anaotcha maofesi amene sindingathe kuwayankhira poti nangasi that was a personal issue komanso mmene mukudziwa zikuoneka ngati sipanozalowa ku court, so it will not be easy for me to comment on that one as it is traditionally it will be contempt komano ndinazimva naneso zidatchulidwa zinthuzo ndithuti Debuno ndikutengera itemu imene inakhala ngati inavuta ya Malemu Bingwa Mutharika mzimu wonse mumtendere kodi chimene anthu kumanena kuti Dr. Saulos Chilima ndi munthu wabwino kwambiri akhoza kusintha dziko la Malawi tikatengera chaka chimene Malemu Bingwa Mutharika anatisiya president athu chimene chinampangitsa munthu amene amakonda dziko lake kwambiri kuti athandize chipani cha DPP kuti chibwerere mboma ndi chani pamene anthu anatopa nacho chipanicho chimene chinapangitsa Achilima chinali chani? Nkuteka kuti anthu amayang'ana ntchito imene adagwira Malemu Dr. Bingwa Mutharika chifukwa kwa munthu ngati ineyo Dr. Bingwa Mutharika anali ndi ma weaknesses awo kumbali yawo munthu humanity pena ndi pena, that's according to me. Koma ku dziko lonse ngati president chinene zoona adali ndi masomphenya amene munthu aliyense ngakhale ukhale mdani wawo komathabe kuonota komato munthuyo ali ndi masomphenya pena pake. Tizinthu timene anayika in place tinali togwira mtima. Atazamwalira 2 years ya ulamuliro wina idabwera idapanga anthu kuchita appreciate ulamuliro wa Bingwa Mutharika uja kwambiri ngakhale zina ndi zina zinasintha komabe timatha kuona kuti tikupita kuti chifukwa choti ino pena zimatengera kuti chitsime chiume kuti uziwe kuti chinali chakuya. So zitatero pamene anthu ambiri adaona kuti komabe tu akanakhala anthu omwe aja mwina zikanakhala zabwino. So kuganiza kunali kuti si zina ndi lomwe lija maganizidwe ndi omwe aja and then kungozapeza kuti zikuchitika mwa mtundu winanso osayembekezera mmene zinalili nthawi ya Bingwa iji. Ndikungoganiza kuti chimene chocho chimene chinapanga kuti
tibwereze achina Mutharika. Ya koma chime kufuzanga ndikuti 40 nthawi imene amene Bingu asanatisiwe Malawi inali pa ululu ndalama zinkasowa forex kunalibe muzipata munalibe mankhwala ndiponso anthu ena anaphedwapo chifukwa cha mademonstration ndi munthu wokonda dziko lake angathandize chipani chachonse chibwererenso mboma. Nanga si zinthu timazoona malingana ndi malo osiyanasiyana amene tayima. Ineyo alipo atsogoleri ena amene mzimene ndakhala ndikuyimba mbuyomu ndi moyo umene ndinazamvetsetsa later on ndinazapeza kuti ngakhale amavutika chimene amavutikira ndi chinthu chosiyana ndi zimene timaganiza. Mavuto amene anakumana nawo Bingu nditha kutsimikizirani kuti zimaoneka kuti munthu anali performer koma zinthu zina zimene amakanena azungu mwina zinthu ngati kumpasa discipline ambassador wako amene high commissioner wako Britain kumuthamangisa ndi zinthu zimene mwina zinayamba nokubweretsa timavuto kuti no maiko no ayambe kuti chita squeeze kenako zinthu zayambe kuvuta osati kuti munthu amalephera performance asachi koma no wemba makati maloyalty tina timene maiko ena amafuna tipange timene tikapanda kutsatira zimakhala vuto. You can remember that famous devaluation imene Bingu ankaikana. It is that devaluation imene tinene zona later on ndinazamvetsetsa kuti nkuluja amaikana chifukwa cha ichi chifukwa idasinthiratu zinthu. So ting'ono ngati timene chinayamba kubweretsa mavuto. Of course tinene zona ifeyo tinali ku opposition yake so we could use every weapon African politics kumuchita discredit koma apena ndi pena zina ndi zina zinali zoti zinali zabwinobwino. That's why anzathu adaona zimenezo nkuona kuti akanatha kuthandiza. Ndibwera tsopano kumbali ngani yanu ngati ma MP kodi chimene chimavuta ma MP apa Malawi akawasaka akayimire ku nyumba ya malamulo sapanga zinthu zimene anapanga promise yanu izinena kuti atsogoleri azipani zanu amakhala kuti akusinthani kuti simungapange zimene munauza anthu poyamba. Kunena zona ntchito ya UMP ndi ntchito yodabwisa kwambiri chifukwa ukakhala kunja kuno zimene umaona si zimene zili mkati. Ukakhala kunja umayembekezera kuti mkati muja zinthu nzabwino kwambiri anthu mamutenga MP uja kuti ali ndi mphamvu zonse ali ndi ndrama zotakhoza kutukula dera chifukwa chake anthu ambiri akamakapanga kampeni amayankhula zinthu zosayenera kuziyankhula. Ndinamumva wina akunena kwathu kuti azamangatala azapangatala nsewu koma ukapita ku parliament kuja kumene machita discover kuti kachitoko ndika messenger basi ukatenga mavuto kwa anthu kuzapereka ku parliament ukatenga kathandizo kaja ukakasayinira kuti kapite ku assembly ndalama sukhala nazo access CDF enenija imene amati mapasa 23 million MP sikuti mabwera mthumba mwako kapena ku account kwako imakakhala ku assembly kumene imakachitwabe discuss ndi kagulu and if they frustrate you there basi zakuvuta. So ndimaona kuti anthu ambiri perception imene makhala nayo ya MP akamuona MP amaona thandizo lawo lopezekeratu pamene ndi munthu amene amalandira ndalama imene tinene zona ndiyomvetsa chisoni mukachita compare ma demands amene amachoka kumuzi ndi chimene chimasintha ma MP pena ma MP amalephera kuti akhale kumuzi chifukwa choti akudziwa kuti akuyembekezeredwa kuonekera pena paliponse mapepa sande mwambo wa ufumu zinkhoso china chilichonse amayembekezerako ndrama koma munthu yosalale yake mukachosachosa zonse kandama kochepa kwambiri and it's in the public domain it's way less zokuti mukhoza kumva chisoni kuti where do they expect this guy to get the money from. So amakhala ngati munthu jawasintha chifukwa reality has now crept in and it's not as it was looked upon before. Ndiye kuja ku constituency yanu ku Balaka ndi ma challenges adiwa amene mukuona ngati kuti mumakumana nawo ukakhala kuti muli mbali yotsutsa kwa mnali mbali yotsutsa kodi inu anthu otsutsa mapatsidwa chithandizo kuti mukhoza tukula madera anu kaina zimatengera mbali imene uti ndizovuta kwambiri ma constituency ngati ifeyo amene mwina amakhala very volatile in terms of politics imene nalili term iyi ineyo ndapikisana ndi munthu amene pakati pano ndi first lady so expectation yanga inali yokuti tigwira ntchito limodzi ifanzanga wapeza mpando wapo mwamba kwambiri mwina azindigwirisa ntchito ngati MP zimenezo sizinachitike ndinayesesa kukhala pafupi
ma pictures alipo ndikuwalandira akabwera, koma nthawi zonse kumaoneka kuti sanali comfortable nane yayi. Kukakhala meeting kumene even mwayi oyankhula osandipatsa, ndinapirira mpaka na some years kumene naona kuti I think I am not welcome. Ndidangoyamba nokumango yesa kumagwira ntchito ndekha ngati MP, kumayuza CDF, kumayuza mabungwe achisilamu, mabungwe achikristu, kupezeka kuti ayi ndayika mijigo ndithu, mijigo yambirimbiri yoposera 60-70 imene ndakhala ndikupempha mabungwe ngati Relevant, Zamuzamu, Alibalaka Trust, komanso mafathers a mission akhala kumandithandiza, pena kuyuza CDF tamanga ma school block ndisina zotero. Koma ndakumana ndi ma challenge because there has been too much politics. Pena tikale sainira marepu 8 ija kuti magesi mwike kwakuti ndikwakuti governor wina apita kuti aya magesi amene ndabweresa nditi. So it has been a hard one, but I have tried as an opposition member of parliament to do what I could do. Of course I could have done better ndikanakhala kuti ndili mboma, but the beauty is the people understand and they know that I respect the democracy that the party that we chose some 25 years ago, and I stick to the party which ushered me until when I couldn't stick to it anymore. Nde Honorable Lucius Banda ndikuregera nkoni ku manifesto wanu, for the manifesto wana nabweretsa ngati mtumazi pa social media. Bali zinthu zina zimene munayankhula yopanga create ntchito. Anthu afunitsira kumvetsetsa kuti ntchito zimene munanenazira kuti chipani chanu cha UTM cha Lwamboma muzapanga deliver. Zimene ziyanzotheka kupanga deliver, and I think a president athu misonkhano yakumapeto akhala kumalongosola how you can create ntchito zambiri choncho. Akhala kumanena example imene akhala kuipisa ntchito kwambiri ndi yachimanga, kuti mukachiona chimanga chija muziyang'ana ntchito za anthu ambiri, kuti poyamba kuzala ndi anthu kulima kuzala, chikati chimanga chija mukakolola anthu opanga masaka amapeza ndalama, anthu ogulitsa ekiterika amapeza ndalama, mukafuna kuchisunga a storage a fumigation, mukafuna kuti mupangenso nsima muyambe kudya, palima kuyasa moto wamachesa apeza ndalama, nkhuni wankhuni apeza ndalama, kaya mukaphika pa magesi Escom ipeza ndalama. Amachita breakdown ya zinthu zonse zija, ndi amanena kuti ngati tingachite improve ulimi uja nkukhala ndi to that level that is so sustainable, that also can bring ntchito zambirimbiri. Ma mega farm muja, if you look at ma mega farm amene akhalira ku maiko anzathu aja kumene kumakhala ngati South Africa, kumakhala anthu amakagula ufa zopita kuchigayo ku John sinaone zikuchitika. Process ya ufa kuyambira ku farm mpaka na kuyika ufa uja mmapaki. If we can be doing those things, anyamata ambirimbiri akhoza pesa ntchito. The problem ndiyo kuti Malawi tikangova za ntchito ndipo mganizo kuti mboma kuti osajakalembedwa mboma. We are talking of kuchita improve industry zathu. Makampani ambirimbiri amene anafa Malawi muno, kunali achina Liver Brothers, kunali achina PIG, kunali chani. Makampani ambirimbiri amene adafaifa. Wadzusa amene achina Pew, BNC, zimene tikumakagula kunja, timakagula kunja ngakhale ma toothpick. Kuchita encourage anthu kumasema tipene tija ndezi ntchito zimene chilima amanena. So ndizotheka angoti pasampata Malawi aone imene tapangira. Nde funso lina inali ya bullet train. Malawi ili ndi mavuto ambirimbiri. Ndi chifukwa chani ine anthu a UTM munkayuza dzina la bullet train kuti mufobwesa bullet train ku Malawi, pamene dziko la Malawi limavutika mbali ya magetsi, mankhwala, mzipatala mulibe? Ndi chifukwa chani maganiza zinthu zazikulu osangana kaye zinthu zimene akuonesa kuti anthu akuzifuna nthawi imeneyo? Kwa amene muri joina kumene pano pa Friends Connect Malawi, ndikucheza ndi Honorable Lucius Banda amene National Campaign Director wa chipani cha UTM. Kana nafeni ndetu. Network yakutira paine koma Honorable Lucius Banda abwerabe ndithu kuti timalize interview yathu limodzi pano pa Friends Connect Malawi. Program ili naipanga njengati TV nawo kuti chipani cha UTM chikukonzekera motani zisankho zimene zikubwerako pa 21 May. Menda kandi kunena mbuyo mose platform ya Friends Connect Malawi ndi platform ya wina aliyense wa Malawi, ndipo
timabweretsa munthu wina aliyense sitiyang'ana kuti munthu akuchokera chipani chanji. Ndiye tikatipanga mene program kutsogolo kunoko mpaka tsiku la zisankho lifike ku Malawi ndithu. Khala nafeni ndithu. Kwamene muri joina kumene pano pa Friends Connect Malawi. Program yathu ya lero ndikucheza ndi Honorable Lucius Banda amene National Campaign Director wa chipani cha UTM. Khala nafeni ndithu. Ndikulandire na jubilire pano pa Friends Connect Malawi. Ndefu kwa fursa lisana duke ni mafusa la bullet train. Kodi ndi chifukwa chani ino UTM kumagwisa ntchito kuti mufombo zabwese bullet train ku Malawi? Kodi pakali panopa ku Malawi tikufuna bullet train kadati kufuna mafuta ngati amagetsi, kusowa kwa mankhwala mzipatala, mazipolisi athu kumalandira ndalama zabwino ndithu. Kodi chimene mukuona kuti chofunika kuyambirira ndiyo bullet train kadati zina ndi zinazo? Kodi tu munthu kamapanga maplani, you don't dwell on the basic. Zinthu ngati zimene mwachulazo zambiri ndi ma basic needs amene it's obvious kuti tiyenokhala nawo. In fact, as a country, we shouldn't have been discussing those issues. We should have passed that level way back. That's why we would rather have the president kumachula ma issues amene ali achilendo amene tizatenge nthawi kuwachita facilitate kuti atheke. Koma zinthu ngati zamagesi ndi zina ndizokuti ndi ma obvious issues zimene zitakutheka kuti munthu ngati uli serious you cannot even think about it. Ningakuze ndikuti towards my election ma blackout anachepa, which means it was doable. Koma it was just a matter of negligence, because ikanakhala kuti inali vuto lalikulu tikanafika nalo mpaka lero. Koma lero oli magesi akumayaka kobwino akuchita behave bwino kwambiri. Kutanthauza kuti kwa ife ngati UTM we look at those things as a must. We don't want to be discussing Nsima anymore. That's why we look at serious things. Answer to make answer to they are discussing ma train amagesi choncho, ma tram kumaenda maujeni, makula ndege achita Magufuli. If so, we are thinking on those lines. That's why ngakale fusola. That's why ngakale fusola quota system lije kuti quota system comes because of kuchepa kwa university, my institutions. If tertiary education is taken seriously, mulindi my university zambiri, you have no reason kumapanga za quota system, because quota system it's an issue oti zaperewera ndeti panga banji uyu pang'ono. Koma zinthu zikakwana, you don't have to go down to that. So we look at kuchita fix problem holistically, not kumauza anthu kuti tizanyotsola pang'ono. We just want to go flat out and sort out the issue. Ndeti tikawerenga manifesto anu a UTM ndi zipani zina, manifesto wawo kuoneka kuti ndiofanana. Ndipo anthu pa nthawi kupita kuzisankho ku campaign anthu ankanena kuti kodi ndi chifukwa chani nonsenu simunakhale ngati anthu amodzi kugwira ntchito limodzi ngati mumakonda ndi dziko lanu? Ndi chifukwa chani a UTM mwapita panokha simunapange kugwirana ndi anthu ena azipani zikuluzikulu? Well, ma manifesto ata kufanana komabe approach ya ma issues njosiyana. Ifeyo timakhulupirira kuti Dr. Saulo Chilima ndiwene okhala mtsogoleri pazifukwa he has the experience ya leadership. Wakhalako ngati mtsogoleri, he's been a captain of industry, anagwirako ku ma companies angapa amene mukwaziwa bwinobwino, and his performance was superb. Akhalako vice president, aphunzira mmene zimayendera boma, komanso mukhoza kumona kuti munthu ali nkuthekera. So mwina nkutheka kuti mungwirizanowu leadership imatha kukhala ngati kavuto. So ife tikuona ngati kuli bwino kungochita push principle imene tikuyikhulupirira. Timazasiyana ma ideologies ndizokhulupirira apo ndi apo. That's why mwina nkovuto tingokhala limodzi.
kumapita limodzi. Nthawi zinaso kuphatikizana kumatha kupasana disadvantage. Pali zipani zina zimene zinali very popular ndi zimaopsa kwambiri until atapanga meji ndi ena ake. Basi nkuona kuti moralo yamba kutsika. Ndiye mudakhala kuti chipani chani cha UTM silinapambane pa chisankho cha pa 21 May. Muzalolera kugwira ntchito ndi chipani chimene chitapambane pa nthawi imeneyo? Sitikuyikapo kulephera ngati option. Sitikulephera. Maloto amene tili nawo ndi amene tingazagwire ntchito tikawina. Kulephera sitikufuna kukulola ndiponso pemphero limenelo sitikufuna nkomwe kulichita imagine. Sitilephera. Koma zilakhawo zatheka kuti mwalephera. Muzagwira ntchito ndi chipani chimene chizakhale mboma. Kodi pampikisano wina ngati pamapezeka munthu mmodzi wowina so osamapambana. Ndezilakhawo zatheka kuti simunachite bwino. Mudzavomera kugwira ntchito ndi munthu amene azakhale mboma pa nthawi imeneyo? Palibe chovuta kuvomera kugwira ntchito ndi munthu winayo chifukwa dziko lindi lathu. Koma kwambiri chenicheni chimene chizachitike nchoti amene olepherawo ife tidzagwira nawo ntchito ife tikulamulira chifukwa ndife amene tiwina. Ndi funso lindira kuti alipo anthu ena amene nkhani ngati zakuti zoti apira mavoti zagwetsa ulesi ndithu. Kodi anthu amene zingakhala ngati they have already given up? Mungauze zotani pa zisankho zimene zikhale pa 21 May kufunika kwake kwa zisankho zimenezi? Chisankho ichi nchofunika kwambiri chifukwa mukayang'ana mmene zikukhalira ine zikumandipasa picture ya 1994. Wani ndisipa jubilee ya democracy yathu ya multi-party Malawi muno. Papita zaka 25 chichokereni ku one party kubwera kuno. And mukhoza kuona kuti it's very unique kuti every young man is talking about change. Ndi change chimene anthu akufuna kuti tinachoka mu one party system tidabwera mu multi-party. Komano there has been a need for change economically. Anthu tikungosaukirabe. Palibe amene anganene kuti zaka 54 zathu za independence zabweresa china chake. Ngati zikumafika point yoti tiyeni tipange zinthu zikhale ngati mmene zinalili kale. So tipata nthawi zoti kalero linali labwino kwenikweni ayi. Koma we are comparing the present and the past. So chifukwa kale kanakhala labwino kwambiri sitikanalichita discard kulichosa kuzera mu referendum. Kalero linali losasangalatsa. Komano tsopano lidafika pobowa kumafika point ndebola kalero omwe lija. So this election amene timanenera kuti zili ngati anthu amene munali ku Egypt muli chipululu. Our ultimate goal should be kupita ku Kenani osati kubwerera ku Egypt. Ukoko option yobwera ku Egypt it's now the worst. It's as good as chovala daseyo chivala komano chilipo pano changambika kwambiri kusiyana ndi chimene chidangambika payamba chimene dachiponyo kunkalenge chomwe chicha. It doesn't mean chakali chabwino he komano the current has been so worse that it makes you think the past is better. So we are telling people no, focus on the future, which is your term. It is the best. Nanga kwa anthu amene amanena kuti Dr. Saulos Chilima analephera ngati vice president. Inuyo mungauze chani anthu amene akuti silingamvotera uyu chifukwa anakanika ali vice president. Ninkhulupirira bwanji lini mvotera president wa dziko lino ngati anakanika ali vice president. Mungauze chani anthu amene? Wani patokaji ntchito kwambiri kuti amvesese moyo chifukwa choyambira chimene anenera kudziwa nchokuti mundale za ku Malawi vice president samakhala ndi mkuwe. Ndi wabakeri ala muchadanenera abakiri kuti sayimba beru. So kumweruza vice president kuti adalephera based on vice president. Ndiye mukhozo peza kuti ma vice president onse mu Malawi adalephera chifukwa tikayang'ana kuyambira pachiyambi amalewezi ndi amuluzi kumapeto kunali kusemphana. Tikachoka pamenepo the next set ya Chilumpa ndi malemu apingwa mtalika mzimu wawo semutendere kunali kusemphananso. Ajoyce Banda kusemphananso. Tafika ponse apa mpaka pa Chilima kusemphana. Ma vice president onse analolephera. So if we are going to judge vice president adalephera based on zinthu zimene zachitika iyale pa mpando, it's just being myopic. Kulephera azaweruzidwa atakhala pa mpando kumene ngondoti angalephera kapena angakwanisa. Komene mene mamuziwira Chilima so lephera is able koma olona khala oziwa kuimba maka koma ngati kutsogolo kwako kuli munthu osatha kuimba iwe kuimba kwako so ngaveke bwino. So sitingamuweruze Chilima panopa based on that position.
abwere pampando ndi zamweruze. Ndiye nditengere kuti zimene zikuchitukumaona misonkhano kuti achilima apanga zakuti sasa sintha atakhala kuti asankhidwe akhale president wa dziko la Malawi. Kusintha. Situkhulupirira choncho. I look at him as a proud person. I look at him as a proud guy who would want to deliver, someone who would want to leave a legacy. Tinene zona chilima anali pa position yabwino. Akanatha kumangonjoya, although whatever fell out with the DPP, if there was anything, he could still stick in there and still be comfortable. He chose to leave that comfort zone and say, look, I want to assist Malawi. That spirit, the minimum did a strike. So I don't see how you will change. Tinene zona pandalepa, pali mitundu iwiri ya wanthu. Pali anthu amene amachita climb into politics. Ndiye kuli anthu ena amene amachita descend down into politics. So you don't expect anthu amene timatsika kuchoka ku level yathu nkubwera kundale kuti tingasinthe, because we have already been somewhere higher than politics. So I don't see why one would change. I don't see how I can change when I become an MP, because I think a position of being a celebrity musician is a higher position. It's out of fashion. I'm sorry, I may sound like Kunyata Bangono, but it's the truth and the reality. And I think the same applies to Dr. Jiri. Honorable Banda. Timadziwa ngati munthu omenyera ufulu ndithu, nyimbo zawo ankaimba za omenyera ufulu. Chimene chinapangisa ndi mphala mufika kuti kulowa ndale ndi chani? Kwa amene muri join kumene pano pa Friends Connect Malawi, ndikucheza ndi Honorable Lucius Banda, amene ali National Campaign Director wa chipani cha UTM. Ndiye mafunsa Honorable kuti chimene chinapangisa ndi kusiya munkamenya ufulu kudzera mu nyimbo. Palibe munthu embekezera kuti inuyo mudzapanga za ndale. Chimene chinapangisa ndi kufika kuti kusintha maganizo amene mfana kujoin politics. Chinali chani? Sometimes I believe in the philosophy ya Malcolm X yokuti imafika nthawi imene you have to stop singing and start swinging. However, I didn't stop singing. I started swinging while I was still singing. You try to say what you want done, but then you reach a point where let me go there and try to do it myself. Of course, it's not all the time that when you go there to do, you are able to do many mechanisms. By being in there, you understand things better. You realize, hey, what do you change? So you become better. Yes. Kuinena kuzuzula chinthu sinde kuti chinthu cho ukufuna chithe kapena you hate it. It's basically kuchikonda kuti chibwere in the right position. Mukaziona nyimbo zanga sinimanena kuti inuyo ndi woyipisisa basi muthe it's a warning kuti mukupanga zoyipa mutha kupanga zabwino mukhoza kusintha. So it's not strange kuchimba chinthu kuchijoina, maybe kuimba kuti akanika nakachijoina kuti mina nkachikonza. And you saw how I was very strong in the UDF. The intention was UDF should be such a good organization. Ndiye ubale wanu bakali pano bali tsokolera amene aliko ku UDF. Ndi ubale wabwino bwino ndithu ngake munajiwa kupani. Oh yeah, he's my brother. He's a gentle guy. We say hi, we greet. Palibepo udani, and I think you know how I moved from the UDF. Traditionally, anthu akasiya zipani kumakhala ukakwera pachulu kamba kunyoza. I don't think someone will say anandipeza ntapita pasonkhano kuti chipani chimecha choyipa chenchati mene tipakira anthu andale. I chose to keep to move quietly and kukapitiliza ndale zanga with a different organization, because I believe in brotherhood. I believe we can coexist, but we can differ in terms of ideology and how we judge matters. So that shouldn't make us enemies. Ne pano zawandu batsani nthawi ndi muyankule nyoko pa National Campaign Director wa chipani cha UTM. Ndiye kubatsani ndithu nthawi ndi muauze anthu kuti chipani cha UTM chachikolera chifukwa chani mwapase chifukwa chake. Ndikusiyani bwalo ndani tsopano Honorable Lucius Banda. Zikomo kwambiri. Anthu akungoyenera kuchisata nkuchivotera chipani cha UTM.
One pali zifukwa zingapo. Chifukwa choyamba nchokuti ayang'ane kumene tachokera, zimene tayesa, atsogoleri amene atsogolera dziko lino, masomphenya awo, maganizidwe awo, mayankhulidwe awo, ndi amve kuyankhula kwa Saulos Chilima. Zimene timakhulupirira ifeyo zambiri nzosinthika. Muchananenera poyamba kuti UTM we are like pace setters, tabweresa zinthu zatsopano mu kampeni chabe, kapangidwe ka kampeni kachitidwe kake nkosiyana ndi mmene timachitira mbuyomu. Mmene zinthu zikukhalira za decent pano zikuoneka kuti olotira tilalowa mboma machitidwe yake so akhalanso a decent yomweyomweyo. Zikhala zinthu zosinthika ndithu, zikhala zinthu zonyadilika. Komanso tivomereze pano kuti communication ndiyofunika kwambiri. So communication imayenda ndi age. Mukayang'ana ma high court anthu amene ali majaji, ma chief executive a makampani, madotolo, maloya, mapolisi, age group ndi imodzi yomweyi. Kuli kwabwino kukhala ndi mtsogoleri within that age group, because ata kumvetsesana ndi anthu around titha kutenga dziko ku level ina. Koma kuti tikhale ndi mtsogoleri amene age group yake majority sili pa dziko lapansi pano yayi ili kumwamba, ndiye timpase kuti atsogolere anthu amene ndi zinthu zovuta, communication izivuta, mapeto ake azingokhala pa anthu ena kumabwera kumanamiza, dziko siliyenda bwino, sayendesa yeyo dziko aziyendesa ndi anthu ena. So tili ndi zifukwa zambiri zoti tiyenera kuvoterera Saulos Chilima, tiyenera kuvotera UTM kuti dziko lathu liyambe kuyenda. Andi ndilosangalala sinayambepo ndaona anthu ma civil servants, anthu apa zintchito, ma middle class atakhalapo ndi chidwi ndi ndale, koma ndaziona pakali panopa anthu amene akuchikonda chipani cha UTM ndi anthu ambiri amene akugwira zintchito, osati anthu ambiri akulandira information nditakunena motero kuti yayi zikuoneka ndithu kuti ndizosiyana ndi mmene zimakhalira mbuyo. Pali zifukwa zokwanira zoti anthu asankhire chipani cha UTM kuti chikonze dziko lino. Chabwino, ili likafunso langa lomaliza. Kodi anthu amene akupanga fund chipani cha UTM mukadzalowa mboma sazafuna mafeva amene amachitika pa Malawi zinthu zikayenda? Edi ndalama zimachokera ku for corruption anthu amene tikupanga pa Malawi. Kodi ndalama sichoka njira ya corruption ngwe ku Malawi? Sindikukhulupirira choncho chifukwa ndinalemba siku lina pa Facebook kuti sina I have never enjoyed buying my own campaign material ngati mmene ndikunjoyera pano. Ku UTM kulibeko munthu mmodzi amene amachita finance. Tonse timapanga ma efforts. Ndikozo kuza ndikufika mpaka pakali panopa. Mwina ngati ndilandire material ya chipani, mwina tinsalu timetamba kubwera. Koma toka timapanga ma initiative, ukayimba timadansi, kukagula ma t-shirt mulimbimo kapena kukagula ma t-shirt mulilongo. Mulundu kukapereka kwa anthu. Ndi mmene tikuchitira operate ku UTM. Zandisangalatsa kwambiri because it has made me become self-reliant kwambiri politically, because mbuyo mo basi mind mangokhala yokuti zibwera kuchokera ku ujeni. Komano zimachokera kuti zikamabwera kuchokera kwa anthu ena amakazitenga kuti pamene sinimapaganizira panopa ndithu conscious yanga is clear. Ndikamapereka t-shirt kwa munthu ndikumamuwuza kuti t-shirt mavalayi ndakhesera thukuta, ndakhesera thukuta, mukamavala muvale mosangalala chifukwa ndi chinthu chimene ndakhesera thukuta. So sindikudziwa ngati pali dzanja lina lake mene sindikuliona. Musamaone zinthu kuti kapena zikuchokera pena pake. Ndi well wishers adatenga magalimoto adayikapo. Ndi mmene ndithu ndikakumbukira mmene adayambira achita muluzi ndale zawo za matipati. Sinali choncho, anatengana anthu osiyanasiyana ama business kuyika chuma chawo pamodzi kuyendesa chipani. Si kuti zikuchokera pena paliponse kapena corruption. Funso langa Honorable Lucius Banda nalifunsa chifukwa chakuti ndikumbukira interview imodzi imene apanga Dr. Saulos Chilima. Ananena kuti alipo anthu ena ake amene akumathandiza chipani. Anthu amene wakuzokhala mina ndi amboma. Kodi ngati ali amboma akumazitenga kuliko ndalamazo kuti akwanitse kumapanga fund political party. Kodi izi simodzimodzi kukulira tunsewu kuti awakadzalowa mboma azatipasisa kuti sindikukhulupirira choncho because ine ndikhoza kusimikizani kuti lero limene kwachira pano ndalandira 50,000 kuchokera kwa ena ake kuti amene chipani chimandisangalatsa
mugule fuel mukapange msonkhano. Ineyo zikundichita kundidabwisa. It's quite common. Last week inali pa Chikondi stopover apo pa Baraka Market. I just went for a drink. Someone just go Lucius come kundipasa envelope muli 100,000 mugule mafuta. Chinthu chikakhala kuti chinthu anthu achilandira akuchikonda amachithandiza sikutonso ochithandizawo ndi akubokhaokha. Nkutheka kuti even kuti pipiko amene amanenera kula anthu ena amene amathandiza tima 10,000 tima 20,000 edithandizo kungonena ngati anthu timati tikati thandizo timageza kuti wabweresa mabiliyoni koma tili ndi akaunti kumene anthu amakaponyako limodzi ndikukhulupirira kuti ndi thandizo limene a president ankachita rifatu si zoti abwere wina wake gulu businessman mmodzi ndiye basi ino achichite finance chipani chonse basi nonse muyambe kupembeza iyeyo ifeyo kuitire mu zimenezo kulibe. Ne pa debate bebani pa debate honorable Abele Mluzi anawachula president yangu Asalo Chilima kuti ndi munthu wankwiyo anathawa ntchito kodi akazasakuriza akhale mtsogoleri wa dziko sazathawa Malawi. Palibe ntchito imene anathawa Chilima. Anthu amaona mosiyana pena tumaona malingana ndi pamene wayima ayimene ine anthu inake ndinkacheza ndino wake mzanga uja ndi wakumangochi nditha kunena mmene ankayankhulira tikucheza pamene pajeyo chakula zakumwa tonse tikumwa ndi anazalandira foni kuchokera kwa munthu wina ake amene adakukongola ndalama ndi akundozeta amwene soja eti munthu anandibwereka 50,000 kalekale ndeti apapa kuti ndimbwezerere loli ndizoona zimenezo. In my mind I said kuti ya kuenda kumbwezera koma munthu uyu atigulira zakumwa apapa and mmene tikuzira munthu yo ndikamuwuza kuti kuyenera kubweza asiyo tigulira mowa pati yonse itera pomwepo tinali force kungoweramira pasi. So sometimes munthu umanena zinthu according to pamene wayima pamene wakhala chimene ukuchita ndi mmene mphepo ikukudusira umatha kuona ngati anzako akulakwa koma anthu ngati omwewo mawa mukazafusafusa ngati lomwero muzapeza kuti azaliyankha mosiyana-siyana. N'chifukwa chake popeza kuti anthu ena anayankhula statement 2014 yo anena anthu ena ake lero ali ndi anthu omwe aja bize nawo ndi ndale izi. Ne nanga mbali ngati ya anthu amati amasangi anali naunka gulugo ndithu kokuti aina muli anali momwemo ndi anthu amene anayambisa kuti chipani cha UDM chifukwa ma contract amene anawakuda ku GDP kuti anthu amenewa anakhala ndi ma contract sanakude chipani cha UDM chibwezikiliko. Sindingathe kuziwa koma pali zinthu zambirimbiri zimene zikanapanda kuchitika chinanso sichadachitika. M'Baibulo muja mwana wa Farao akanapanda kuntola Moses m'madzi kukamusunga ku nyumba kwake sibwezi Moses atapezeka kuti walombola ana a Israeli. Ndiye pena zimachitika zina zake zolakwika kuti zina zake zabwino zichitike. Penanso Mulungu amene amatha kulola kuti china chake chosakhala bwino chichitike kuti china chichitike. Koma ife tizingochita focus on chabwino chimene chabwera kumapeto kwakeko. Ineyo ndimangothokoza kuti whatever happened, thank you, but we have UTM, which is a very good thing. Dabwe. Honorable Lucius Banda ndikuthokozeni kwambiri kuti munabwera ndikuzoti kampeni wafika pa inde koma munandipasani tumbada kuti mutiyankhule pano ndikuthokozeni kwambiri ndipo ndikufunenso kuti zisankho zanu zakubalaka muchite bwino ndithu chipani chanunso chitenso bwino ndithu pa zisankho zimene zikubwerazi koma ngati pali uthenga wina lonse mufuna mwauzi anu musanapite mukhoza kuwauza ndithu. Zikomo kwambiri iteyo ndathokoza kwambiri pondipasa mpata ndipepesebe kuti zikanakhala bwino tikanakhala pa nyumba nkucheza bwinobwino koma malingana ndi mmene lili nyengo sindikanakwanisa kuti ndikhale malo amodzi tereri panopa ndikufika mplanted abakwankhana ndili pazalewa ndikuthokozeni chifukwa chomvesesa ambuye akudalitseni. Chimene ndimangofuna ndipemphe kwa mtundu wa Malawi nchokuti tasala ndi masiku ochepa kuchisankho tiyeni zipani zathuzo tikazivotere koma tiyesese ndithu tisunge mtendere kuti Malawi akhale wabata tisakhale ndi maganizo oyipa kapena kubenyana kapena zina ndi zina za violence zimene anthu ena amaganiza. Tiyeni tichite focus on poyambirira tinali a Malawi zina zonse zobwera tipitirizebe kukhala ndi chikondi chathu kuti ambuye adalitse dziko lathu. Ndikuwafunira onse kusankha kwabwino makamaka
Kwa amene muri joina kumene program yathu ya lero ndimacheza ndi Honorable Lucius Banda. Ndiye afuna timateke program iyi ndiye akupereka message kuma ujeni akanga network yavuta. Izira ndithu kuti program timalize ndithu. Khala nafe ndithu. Kwa amene muri joina kumene pano pa Friends Connect Malawi, program yathu ya lero ndimacheza ndi Honorable Lucius Banda amene National Campaign Director wa chipani cha UTM. Ndiye ukanga network ndimene kuvuta ifo tinafika kuti amalize ndi uthenga umene afuna kupereka ku fuko la Malawi ndithu kuti pamene tikukonzekera pa zisankho za pa 21 May. Ndiye serabe kuti ndabweretse kuti titseke program iyi ndithu. Network kanga liyavutirapo ndithu pamenepo kuti titseke program nimafuna atamalizisa ndithu uthenga umene amafuna kupereka kwa Malawi, koma kwambiri ndikumene tinapanga program ija chimodzimodzi imene anene achikulire ya Honorable Lucius Banda kuti zinakhanga zinavutira kuti akhale pa nyumba ndithu program tipange, koma anapezabe mpata kuti program tinapanga. Ndi ndathokozabe ndithu Honorable Lucius Banda chifukwa chobwera pa program yathu ya lero. Ndiye ndilengeso mpata also ndikuti ndithokoze kwa nonse amene munandijoina pano pa Friends Connect Malawi kuti tutiveli modzi kuti chipani cha UTM chikozera motani zisankho za pa 21 May. Kufikira so madzulo ano mene kani program ina mene ndikhale ndikucheza ndi ya Juliana Lunguza amene akuchoka ku chipani cha Malawi Congress Party. Khala nafe ni madzulo ano kuti tiveso limodzi kuti chipani cha Malawi Congress Party chikozera motani zisankhozi. Ndiye pakali panopa nditsazikepo ndithu koma zikomo kwambiri kuti munandijoina pano Friends Connect Malawi. Tsiku labwino.